am Morgen de 14. August 1473 Jing die Son Rot über den Ebenen Anatoliens auf UND Warflang Schatten über die Weiten Flachen zwischen den östlichen Bergen UND der Westküste. Es war ein Landschaft wie Geschaffen für Armeen. Für groß Manover UND entschieden Schlachten. Ein Terrain, auf dem Imperium instanden UND untergingen. UND in diesem Morgen sollten zwei solcher Imperien aufeinanderprallen. Das Timuridische Expeditionsschier, 50.000 Mann stark, marschiert in perfekter Formation über die Graslandschaft. Ihr Rüstungen glänzten wie die Schuppen einer riesigen Schlange. Sie hatten Stadt von Samarkand bis Bagdad erobert. Ihr schwer Infanterie galt als die Diszipliniertest der Bekannenwelt. Ihr Kavallerie, die Elite der Kizilbash-Reiter, hat jeden Fein vernichten geschlagen. Ihr Befehlshaber, General, die in Dutzenden von Feldzügen teilgenommen hatten, waren zuversichtlich, dass dies ein weiterer schneller Sieg sein wird. Sie marschierten, den AQ-Kunde von zu zerschlagen, einen menschlich turkmenischer Stamm, die Handelsrouten zwischen Persien und Anatolien kontrolliert. Die Timuriden glotten, vielleicht zwei Schlachten wurden genugen, die Stamm für immer zu brechen. Was sie nicht wussten, die AQ-Koinle hatten sich monatelang auf diesen Moment vorbereitet. Und sie verfügten über 15.000 Bogenschützen, die im Begriff waren, die Regeln der Kriegsführung neu zu definieren. Der Kommandant der AQ-Koinle, Hassan, stand auf einem niedrigen Hügelkamm Blick auf die Eben und beobachtet, wie die Timuriden Armee wie ein Dunkelflut über das Grauland verrückt. War ein grosser, hagerer und wettergerbter Mann einem Blick, dem nichts entging. Hinter ihm, in sorgfältig verborgenen Stellungen über die liegenden Hügel verteilt, befanden sich seine Bogenschützen. 15.000 Mann, Jeter von innen seit seiner Kindheit in der Kunst des Kompositbauens ausgebildet. Dies waren kein einfachen Bogenschützen. Sie waren Spezialisten. Dies sich viel pro Minute Precision auf 200 Schritt abführen konnten. Sie konnten in Bewegung, beritten und auf dem Rucksack skiesen. Doch hut wurden sie etwas anderes tun. Hut wurden sie das Schlachtfeld selbst zur Waffe machen. Hassan hat die Taktiken seiner fein Gerling studiert. Wusste, dass die Timuriden auf Überwältigen stark setzten, auf die Infanterieformationen, die Treffer einstecken und den Widerstand durch Skierausdauers ermerben konnten. Wusste, dass ihr Kavallerie in verheerenden Wellen angriff, die Moral der Feinde zu brechen, noch beaver die Infanterie in den Kampf eingriff. Wusste, dass seine leichten Truppen in einer direkten Konfrontation vernichtet wurden. Deshalb hat beschlossen, den direkten Kampf zu vermeiden. Wird ein Schlacht de Führers und de Chaos führen. In der Disziplin zum Nachteil, wird und Zahlenmessage Überlegenheit keine Rolle spielt. Drei Nachti vor der Schlacht arbeiteten Hassans Männer im Schutze der Dunkelheit. In kleinen Gruppen, unsichtbar in den mondlosen Nachten, zogen sie über die Ebenen und trugen in Stoff gewickelt Bundel. Sie struden Aldschranks Gestrup auf bestimmt Abschnitt des Felds. Vergruben Pesch gefüllte Tankruge in flachen Lochern und vertielten Harsbundel. Die sich bei Berührung Führer sofort entzündeten. Sie arbeiteten nach festgelegten Mustern und schufen Korridor und Todessenen. Die den Feinden vor bestem Bereich lenken sollten. Die Timuriden, die kilometerweit entfernt lagerten, ten nix. Ihr Kundschafter berichten von nix Unjünlichem, nur von leerem Grauland, das auf die Schlacht wartet. Als im Tag der Schlacht die Son aufging, hat sich die Eben in ein Fall verwandelt, die nur darauf wartet, zu schnappen. Alles, was dem Fein nach fällt, war, hineinzulaufen. Die Timuridisch Vorhut erricht Vormittag das Zentrum der Eben. Befehlshaber, General Scharek, überblickt zufrieden das Feld. Der Boden war ideal für ihr Taktik, flak, offen, ohne Hindernis, die ihr Formationen hatten storen können. In der Fern sah die Truppen der AQ-Koinlu, dann über die Hügelverstrut, ihr Zolski Gering. Scharek lächelt. Das Wort schnell vorbei sein. Gab den Befehl.
Die Trumptenner Taunton, Die Kizzelbash Cavalry, Dreitausend Reiter in Dicken Rustungen, Began Irin Ongrif. Sie Ruckten in Dre Wellen vor, ein Donnern Mass aus Pferden und Stall, der Rohfaustflecht, Die Fähnlichen Linien zu Durchbrechen und Panik zu verbreiten. Der Boden Erbet unter ihren Hufen. Stabwoken Wirbelten hinter innen auf. Es war ein Anblick. Der Scharnarmeen vor dem ersten Schlagen die nie gezwungen hat. Doch Usenhassen suchte nicht. Hab die Hand und hielt sie ruhig. Waren der Beobacht wie die Kavallerie den Abstand verringert. 500 Schritt. 400. 300. Dann sinkt die Hand. Die erste Salve kam von 5000 Bogenschützen, die auf dem nordlichen Bergrücken positioniert waren. Der Himmel verdunkelt sich, als ob ein Wolk die Sonne verdeckt hat. Doch es war kein Wolk. Es waren viel. 15.000 Pfeil wurden gleichzeitig abgeschossen, zogen hoch in die Luft und stürzten dann in einem todlichen Hagel herab. Die vordersten Reihen de Kizzelbashangriffs verschwanden im Neupferd, schrien und brachen zusammen. Reiter wurden aus ihren Satteln geschleudert. Die ordentliche Formation lost sich im Chaos auf, als die Zweit und Dritt Reihe mit den Gefallenen zusammenstießen. Der Angriff verlangsamt sich und kam schleißlich, ganz zum Erliegen. Die Überlebenden irrten verward waren ein Weitier, Salve herabregnet. Und noch ein. Die Bogenschützen arbeiteten mit mechanischer Precision. Jedermann Verschoss Pfeil Pfeil und hielt ein unaufhaltsames Speerfeuer aufrecht, das Zentrum des Schlachtfelds in ein Todzone verwandelt. Charuk, der von seiner Position bei der Hauptinfanterie aus Susa, spurt die ersten Anzieken von Unruhe. Seine Kavallerie sollte durchbrechen, den Feind zerstörern und den Weg für den Vormarsch der Infanterie freimachen. Stattdessen sie fest und konnten sich vorwärts nach rückwärts bewegen, und sich weiteren Salven aussetzen. Dann dreht der Wind. Usenhassen hat auf diesen Moment gewartet. Wochenlang hat die Wetterverhaltnis dieser Region studiert und sich mit Einheimischen, Hirten und Jägern beraten, die wissen, wie der Wind über diese Ebenen weht. Wusste, dass die Brise bis zum Vormittag von Ost nach West drehen und den Temuriden direkt ins Gesicht blasen wird. Es war Zeit für die Zweitphase. Gab das Signal. 3000 Bogenschützen tauchten ihr Pfeil in hinter dem Bergrücken versteckt Führerschalen, Flammen züngelten und den allumwickelten Schaften entlang. Dann stellten sie sich auf, spannten ihr Bogen und schossen. Die Führerpfeil flogen wie Sternschnuppen durch die Luft. Wo sie landeten, entzündet sich das sorgfältig vorbereitet Brennmaterial augenblicklich. Flammen schossen über das Schlachtfeld und breiteten sich rasch in den allstrengten Strachern und Haarsbundeln aus. Das Feuer bewegt sich mit verstärkender Geschwindigkeit, vom Wind angefacht, und bildet Flammenwand, die das Feld in gezielten Mustern durchschnitten. Die bereits desorganisiert und panisch Kizzelbash-Kavallerie sah sich plötzlich von Feuer umzingelt. Die Pferd, die Flammenmeer fürchten als Waff, schütten in alle Richtungen. Reiter verloren die Kontrolle. Männer wurden abgeworfen und niedergetrampelt. Die Kavallerie, der Stolz der Temuriden Armee, lost sich innerhalb von Minuten auf. Charuk, Starut entsetzt auf die sich ausbreitenden Flammen. So etwas hat noch nie gesehen. Brandy auf Schlachtfeldern warens war nicht ungewöhnlich, aber das hier war anders. Es war koordiniert, vorsätzlich, geplant. Die Flammen waren nicht zufällig. Sie bildeten Barrieren und Korridor, lenkten die Bewegungen und schnitten Rucksackswedge ab. Mit erschreckender Klarheit erkannte dass seine Armee, wie wir in einen Schlachthof getrieben wird. Brot Befehl, die Infanterie verrücken zu lassen, durch die Flammen zu brechen, beaver sich weiter ausbreiteten. Die schwere Infanterie, 40.000 Mann stark, setzt sich in ihrer berühmten Phalanx-Formation in Bewegung. Die Reihen von Männern mit langen Speeren und schweren Schilden, ausgebildet, in perfekter Gleichschritt zu marschieren, ungeach dessen, was sich innen in den Weg stellt.
Sie hatten in 100 Schlachten feindlich Linien durchbrochen. Sicherlich konnten sie auch das Führer durchbrechen. Doch auch darauf war Hassen vorbereitet. Waren die Infanterie verrückt, passten die Bogenschützen ihre Positionen in bewegten sich entlang der Hügelkamm, optimal Schusswinkel zu gewährleisten. Salve führten sie auf die vorhergehenden Formationen ab, nicht auf einzelne Soldaten, sondern auf die Masse selbst. Vielen wie Hegel, Durchschlugen Schilder, fanden Lücken in der Rüstung, forderten mit, Jeter Welliverlust. Die Infanterie, darauf trainiert, die Formation jeden Preis zu halten, drang weiter vor. Doch mit jedem Schritt gerieten sie tiefer in die Fall. Die Flammen breiteten sich nun aus. Nicht mehr auf bestimmt Linien beschränkt, sondern zu einem Flächenbrand herangewachsen. Das Grad der Rabin, wochenlang on Regen ausgetrocknet, brandigierig. Der Wind trug glut vor sich her Anfakt neue Führer vor den vorhergehenden Truppen. Dichter, erste Kinder Raucher fullt die Luft reduziert, die Sichtweite aufwendet Schritt. Männer husteten stolperten, ihr Augen tränten, sie konnten nicht sehen, wohin sie gingen. Die perfekten Formationen begannen auseinander zu brechen. Immer noch kamen die Befehl. 15.000 Bogenschützen, in koordinierten Salven führend, ersehen einen unaufhaltsamen Todesrhythmus. Kaum hat ein Grupp ihr Befehl abgeschossen, legt sie schon die Nacht auf, waren an der Furt. Der Himmel war leer von Pfeilen. Das Geräusch war unaufhörlich. In Pfeifen sichen, dass die Luft wie der Atem eines gewaltigen Tiers erfüllt. Die temeritische Infanterie, gefangen zwischen Vorstoß und die Flammen Rucksack durch einen Befehlhagel, geriet in Panik. Offizier schrien Befehl, die im Tausend de Führers den Schrien der Verwundeten untergingen. Die Einheiten verloren ihren Zusammenhalt. Soldaten brachen ihren Rehen flohen, nur sich in den so sorgfältig vorbereiteten Brandsonnen wiederzufinden. Das Führerbreitet sich in Mustern die Zerstörungsinseln schufen, Bericht, in denen die Flammen zusammenliefen sich verstärkten, Temperaturen erregten, die ausregten, Rüstungen zu entzünden die Luft zum Kutschen zu bringen. Männer, die in diesen Zonen gefangen waren, starben schnell, ihr Schrei natigerweise Kurs. Sharuk wust, das verloren hat. Die Erkenntnis traf in mit kalter Klarheit, die den Rauch das Chaos durchdrang. Sein Kavallerie war vernichtet. Sein Infanterie war in einem brennenden Labyrinth gefangen. Sein Versorgungswagen, die hinter der Hauptstreitmacht positioniert waren, wurden bereits von Flammen versert, die sich unkontrollierbar ausgebreitet hatten. Hat 50.000 Mann in Dieses Schlachtfeld geführt must nun mit ansehen, wie die meisten von ihnen starben. Gab den Befehl zum Rucksack, Dr. Befehl kam zu spät. Die Flammen hatten bereits die meisten Flechtzweige abgeschnitten. Die verblieben in Gange waren an Rauch geschwängert. Die Bogenschützen richten Führer gezielt auf dies Stellen verwandelten sie in Schlachtfelder. Soldaten, die durch dies Gange zu fliehen versuchten, wurden von Pfeilen niedergestreckt oder in die Flammen zurückgetrieben. Die Genigen, die sich zum Kampf stellten, hatten keinen Feind mehr, nur Befehl, die vom Himmel fielen, Führer, das der Erde aufstieg. Das Schlachtfeld hat sich in ein Halle verwandelt. Rauchwoken ragt 10 Kilometer weit in den Himmel, ein dunkel Saal, die den Himmel zu durchbohren skien. Die Hitze war so intensiv, dass selbst die Männer auf den Hügel kamen, 100 von Schritten von den Flammen entfernt. Sie im Gesicht spürten. Der Lärm war ohrenbetäubend. Das nisternd grollende Führers, die Schrei von Männern befürden, das unaufhörlich pfeifender Befehl darunter, ein tiefes Grollen, das Führer alles auf seinem Weg versert. Hassen beobachtet das Gestehen von seinem Kommandoposten mit grimmigem Gesicht. Dieser Sieg bracht ihm kein Freude. Krieg war niemals glorreich, egal was die Dichter behaupteten. Doch war notwendig gewesen. Die Temeriten waren gekommen, zu erobern.
sein Vogt zu vernichten und sein unabhängige Oscillation. Hat sie auf dem einzigen Weg aufgehalten, der ihm möglich war. Indem ihr eigen stark gegen sie want. Indem ihr Übersel und ihr Disziplin auf einem vom Führer verwandelten Schlachtfeld zu einem Nachteil macht. Im Lauf der Nachmittags erlichen die Flammen allmählich, nachdem der Großteil der Brennstoffs verbraucht war. Der Rauch verzig sich langsam und gab das ganz Ausmaß der Verwüstung preis. Die Abin war mit Asche und verkohlten Überresten bedeckt. Von den 50.000 Männern, die morgen auf dieses Schlachtfeld marschiert waren, kamen weniger als 15.000. Die Kieselbach-Kavallerie war vernichtet. Die Schwerinfanterie, das Rückgrat der Timuridischen Militarmacht, war zerschlagen. Die Überlebenden, die vom Schlachtfeld schafften, waren gebrochen Männer, traumatisiert und demoralisiert. Viel von ihnen verbrannt oder von Pfeilen verwundet. Sie tummelten in kleinen Gruppen davon. Keine Armee mehr, sondern eine Ansammlung von Flüchtlingen, die vor einem Albtraum flohen. Sharuk Johor zu den Überlebenden. Sein Gesicht war vom Rauch geschwärzt, sein Rüstung versenkt. Hat sein Pferd, seinen Stab und seinen Ruff verloren. Auf einem geliehenen Pferd ritt davon, sein Verstand ringend, das Gestchen zu begreifen. War von einem Feind, den für unterlegen gehalten hat, als manövriert, überlistet und besiegt wardens. Die Abin, die für sein Taktiken ideal gewesen war, hat sich in ein Führerbrennengebiet verwandelt. Die Schlacht, die Vorherrschaft der Timuriden in der Region hat begründet sollen, hat stattdessen ihr Schwäche offenbart. Die Nachricht von der Katastrophe verbreitet sich rasend schnell. Innerhalb weniger Wochen kannte jeder Hof, von Kairo bis Delhi die Geschichte der Führerschlacht. Die Aura der Unbesiegbarkeit des Timuridenreichs war zerbrochen. Ihr Feind wurden Kühner. Ihr unterworfenen Volker begannen zu rebellieren. Die Niederlage lost ein Kette von Ereignissen aus. Die schließlich zum Zerfall und Niedergang der Reichsführenden Sultan. Unterdessen stiegen Hassen und der AQ Koenlebund zur dominierenden Macht in der Region auf. Die 15.000 Bogenschützen, die Schlacht gewonnen hatten, wurden legendär. Lieder wurden über sie geschrieben. Ihr Taktiken wurden von Feldherren in der gesamten bekannten Welt studiert und kopiert. Die Schlacht wurde zum Paradebeispiel dafür, wie Kreativität und Vorbereitung Zahlenmessage und materiell Überlegenheit überwinden konnten. Militärwissenschaftler analysierten über Jahrhundert hinweg Hassens Vorgehen und erkannten das Genie seines Ansatzes. Hat verstanden, dass das Schlachtfeld nicht nur der Ort war, an dem Armeen aufeinander trafen, sondern ein formbares und kontrollierbares Umfeld. Hat gelande, weder und Führer zu Waffen gemacht, die ebenso tadlich waren wie Schwert und Speer. Hat erkannt, dass die großen starken seines Feinde, sein Disziplin, sein Deiten Formationen, sein Entschlossenheit zum direkten Kampf, unter den richtigen Umständen in fatal Schwachen verwandelt werden konnten. Jahr später, als Hassen ein alter Mann war, fragten ein junger Offizier, wie auf eine solche Strategie gekommen war. Der alte Kommandant schwieg lang, den Blicken die Ferngerichtet, vielleicht noch einmal die Rochverhängen eben und Hort die Schrei von 50.000 Mann. Dann sprach leise. Ich wollte die Schlacht nicht schlagen. Ich wusste, wir würden in einem direkten Kampf verlieren. Also beschloss ich, den Kampf zu verändern. Sie wollten einen Kraft messen. Ich gab ihnen einen Übungstest. Sie wollten ihr Überlegenheit beweisen. Ich gab ihnen Führer und Chaos. Manchmal ist der einzige Weg zum Sieg, sich zu weigern, den Kampf zu schlagen, den der Feind von einem verlangt. Der junge Offizier nicht und pragte sich die Worte ein. Doch kann sie noch nicht wirklich verstehen. Das Verständnis wird erst kommen, wenn selbst für seiner unmöglichen Schlacht stand und sich zwischen Mut und Einfallsreichtum, zwischen und Überleben entschieden muss. Die Abin, auf der die Schlacht geschlagen hat, blieb jahrelang gesichert. Das Nachwachsen grau war anders, dunkler,
als ob die selbst sich in das Geschehen erinnert. Die Einheimischen mieden die Gegend, der Sie behaupteten, Sie sei von den Geistern der 50.000 Männer heimgesucht, die in dem Feuersturm verbrannte waren. Vielleicht hatten Sie recht. Vielleicht halt es noch immer nach in Orten, wo die Geschichte von Momenten de Feuers Bluts geprägt ist. Doch das war Vermachnis Jenny's Tages war nicht übernatürlich. Es war die Lehre, dass keine Armee unbesiegbar, keine Strategie unschlagbar kein Reich ward. Macht kann gebrochen werden von denen, die sich weigern, dies macht als unvermeidlich answerken. Die 15.000 Bogenschützen, die den Himmel mit ihren Pfeilen verdunkelten ein Schlachtfeld in ein Inferno verwandelten, bewiesen, dass ein vermeintlich schwacher Nation nicht nur überall bin, sondern auch gegen einer druckend Übermacht triumphieren konnte. Sie bewiesen, dass es in der Kriegsführung nicht nur darum geht, die meisten Soldaten oder die Bestausrüstung hat, sondern darum, kreativer denken, sich schneller anpassen die Gegebenheiten effektiver nutzen kann. Die Timuridan General hatten die Bean gesehen, sich perfektes Schlachtfeld ausgemalt. Hassen hat dieselbe Bean gesehen sich ein Krematorium vorgestellt. Die General hatten sich auf Rum vorbereitet. Hassen hat sich auf das Jubelben vorbereitet. Als die beiden Visionen in jenem Augustmorgen aufeinanderprallten, sich das Jubelben als starker. Das Feuer, das 50.000 Männer auf dieser Bean versert, brannte weniger als einen Tag. Doch die Erinnerung an dieses Feuer ward jahrhundertlang brennen. Ein Meinung, eingemeißelt in Asche Nochen, das Reich untergehen, Taktiken sich weiterentwickeln das manchmal die größte Waffe nicht die ist, die man in der Hand halt, sondern die man im Boden unter den Füßen der Feinde verbert, auf den richtigen Moment zum Zuschlagen zu warten. Die 15.000 Bogenschützen hatten das Schlachtfeld in einen Feuersturm verwandelt. Damit hatten Sie den Lauf der Geschichte selbst verändert.